Alright, freut mich hier zu sein. We are the band Dr. Freakout und wir zeigen euch jetzt erstmal einen eigenen Song von uns, Complain. You treat me like a fool. Always try to tease me. Always fuss and fight. Always try to tease me. Always fuss and fight. When you wanna make a love to me, you wanna stay on top all night. I wanna complain, but it's all in vain. I wanna complain, but it's all in vain. When you wanna torture me, I wanna keep me so much pain. Come on, Manny.
you treat me like a fool. I wanna complain, but it's all in vain. Oh, I wanna complain, but it's all in vain. Oh, when you wanna make love to me, you wanna keep me so much pain, but turn it around. When you wanna make love to me, you wanna keep me so much pain. This time, when you wanna make love to me, you wanna keep me so much pain. To the end. Zwei Beste in einem Kulturkeller muss man auch mal erst haben. Ja. So gesagt, hier. Fantastischer Abend, fulminanter Abschluss und immer mehr, ne? Ja, Wahnsinn da. Einfach Einer geht noch, oder? Die Beste sind besser. Einer geht noch! Alright. So, der nächste Song, den wir spielen, wahrscheinlich der letzte für diesen Abend. Could Be. Ist auf jeden Fall für einen meiner Idole, Jerry Lee Lewis. Als ich 13 war, ging ich in den Keller, spielte 3-4 Stunden nur die Licks, um das auszuchecken, wie genial der Typ eigentlich gespielt hat. Und ja, denke, hab mir was abgeguckt von ihm. Die meisten Sachen von ihm, wenn es um Boogie Woogie geht. Darf ich dich um eins bitten? Ja. Mach's Piano nicht kaputt. Ja, ich werde auch nicht drauf treten. Ich werde es auch nicht anzünden. Das hat er nämlich, glaube ich, auch gemacht. Auf jeden Fall, whole lot of shaking going on. One, two, three. Well, coming up, baby, whole lot of shaking going on. Coming up, baby, really can't be that wrong. We're faking, I got a whole lot of shaking going on. Well, coming up, baby, we got chicken in the morning.
Jetzt weiter. Wollt ihr noch einen hören? Wollt ihr noch einen hören? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollt ihr noch einen hören? Hört ihr, ist das okay? Ja. Also dann, den letzten für diesen Abend. Noch mehr. Man hört dich hervorragend, du hörst dich nur schlecht. Okay, okay. Das ist immer das Gleiche. Straight fun. Cha cha
On the bass. On the percussion, Catano and Michi. And on the guitar, Mr. Bernie Holzner. Der junge Mann, der talentierte Keyboardspieler und Sänger und Songwriter. was der noch alles ist, wisst ihr noch gar nicht. Der Sami. Dankeschön. Ich habe eine gute Nachricht. Eine sehr, sehr gute Totales Publikum. Alle, wenn ihr denn wollt, wir dürfen noch bis um 1 Uhr weiterspielen. Ihr habt gerade ja noch mitbekommen, wunderbar. Wenn ihr denn noch wollt. Das wäre schon sehr, sehr cool. Könntet ihr uns vielleicht noch einen oder zwei... Ihr seid ja so ganz unleidenschaftliche Musiker. Sehr unleidenschaftlich. Sehr unleidenschaftlich. Sehr, sehr, sehr geil. Sin Passion. Ja, que bien. Echte Bälle. Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir die Karo her. Caro.
bisschen. I've been talking. I've been talking, I've been talking, I've been talking. I said